Olwaleero nno mune tugenda kubaganya ebirowoozo ku ssente eziweebwayo gavumenti mu masomero geeyambako oba gayita aga bonna basome aga primary ne secondary nga ssente zino ze bayita capitation grant ziweebwayo okulaba nga ziyambako okugula ebitabo ebyokukola mu co-curricular activities n'ebyo byonna ebiyamba omwana okusoma. Abatuuze baawaffe ab'Emoroto kabatubuulire oba balina kye bamanyi ku ssente zino bizibu ki bye babisangamu era balowooza zandibadde ssente nga mmeka naye nga olina okumanya nti buli muyizi aweebwa nnusu kasanvu mu 2 buli mwaka naye nga ssente zino ojjukizibwa nti si za school fees si za uniform si misaala gy'abasomesa wabula ssente ziyambako okulaba nga baddukanya ebyensoma bibeere nga byanguyira amasomero gano agalimu bonna basome. I think government has offered something. It's not there, maybe other times we can increase or something. I don't think that money is enough. 7,050, that's not enough money. I feel it's really an important initiative from the government, and people really have to appreciate this. Katubuuze abateesa baffe bannaffe mulina kye mumanyi ku ssente zino capitation grant nga bwe mukiwulidde obadde okimanyi kyokimanyiko kyenkimanyiko kiri nti amasomero agamu kale agasinga aga UPE gafuna ezo essente naye ezo essente tezimala sente ntono nnyo kuba abaana baba bangi ate ne equipments ezeetaaga nazo zirina kuba nnyingi ate sente ziba tezimala. So you said you're a teacher. Yes, I'm the teacher. Do you know about the capitation grants? Yes, and what do you know about it? These grants are released quarterly. They're given to schools quarterly, and it depends on the number of children in the school. Like as you were told about the problem of schools here, like especially in the rainy season, the children tend to be withdrawn from the schools. And when the people come and see the auditors come and see the schools, if they find that the enrollment has reduced, even the capitation grants will be reduced for such schools. Omwami ono n'agambye bwe yakimanyiko era ekyamanyi nti ziweebwa buli mwana abaana abali mu ssomero ze ssente z'ofuna era bwe basanga nga abaana bakendera mu ssomero ssente ezo ziba zirina okukendeera kubanga ziweebwa buli mwana ali mu ssomero. Kuba naleero tukujjukiza nti ssente zino teziba za kusasula fees, teziba za gulira abaana uniform oba misaala gy'abasomesa, zibeera zirina okuba nga ziyambako mu kuddukanya ebyensoma okulaba nga abaana baffe basoma bulungi. Olina okumanya nti enkola eno yatandika mu mwaka gwa 2022 kati katugende mu maaso bannaye twagala mutubulire ku ndowooza zammwe naddala abaami n'abakyala batudde emabega eyo nti mwe mulowooza ssente zino zimala. Do you think this money is enough and why? I think the money is not enough because in the beginning when the government introduced the issue of UP, it seemed to have been enough by that time because they would send the money in time and it was according to the enrollment of children. But since they began calculating the ratio of 700 per child, that money seemed to be 7,200. 7,200 a year. That money seems to be less because it also comes late and it gets that the school cannot run without money. The head teachers enter into debts. By the time the money comes, they first begin clearing some debts because they can do the debts in the bookshops since the school cannot run without prep books, manila papers. Then when the UP money comes, they just clear first all the debts, then they continue like that. That's all I know about it. Thank you so much. Omukyala agamba ye mu ndowooza essente zino tezimala, ssente ntono nnyo. Aseba ali emabega awo olowooza ssente zino zimala? Yeah, thank you so much.
much. Omwami naye era akkiriziganya ne bateesa banne nti zino ssente ntono nnyo tezimala kubanga newankubadde ziweebwayo okugula ebitabo oba chalk oba ebintu bino ebikozesebwa mu mizannyo jjukira nti ebintu ebyo birina okuleetebwa ku ssomero kati ssente oba transport aleeta ebintu ebyo ku masomero weesanga ng'ate ye gavumenti teyamubaliridde ku ssente zino zeewaawa omwana n'olwekyo ye alowooza nti ssente ntono nnyo wabula tukyeyongerayo mu maaso era nga twagala okumanya jjukira nti no mulamwa gwa leero twogera ku ssente zino capitation grant essente gavumenti zeewaayo gwemunaffe yakatwegattako essente zino teziri ku musala gw'abasomesa teziri ku school fees wabula essente zino gavumenti yateekawo omutemwa gwa ssente zino era nga ssente zino buli mwaka omwana bamubalirira okuba nti afuna siringisi 7,200 essomero gye liku mu kubeera n'abaana abangi gye likuma okufuna ssente ennyingi abaana bwe bakendeera n'essomero ssente bazikendeezako naye nga essente zino zagula bintu kuyamba kutegekako bibuuzo kuyamba kutuuza meeting z'amasomero kuyamba kugula textbooks oba bisawo ebitabo abasomesa byebakozesa okusomesa abaana n'obuntuntu obulala nga chalks naye nga teziri ku musala gw'abasomesa naye bannaffe batugamba nti no essente ntono nnyo naye ku ssaawa eno katulabe omukugu kyayogera ku nsonga eno. Capitation grant is the funding which comes from the central government to support provision of services in the educational institutions. Initially, they used to send this money up to the district, and then now that one is calculated. Each school gets that money according to the number of children who are registered in that particular school. But at the moment, what the government is doing is the money is sent directly to the school accounts. There are some isolated head teachers who have tried to mismanage this money, but we have always tried to bring them in books. You know, this money is even very little. There are some schools that get even less than 1 million shillings in a quarter. At least we request the government with this capitation grant, however little it is, let it come timely. Because sometimes now in a quarter you find that the money comes towards the end of the quarter. And the teachers continue running up and down, borrowing items from the service providers. So we need, if that money comes in timely, it would be of great help. akati mwenga abasomesa mulowooza okulaba mwe muli mu kintu mulowooza ssente zino zandibadde nga mmeka mukuteebereza mwenga mmwe ze mugamba nti at least zandibadde ssente weziti. You as a teacher, how much do you think, okay, at least it would have been like how much money? I think for per child, per child, per term at least 20,000 per term. Yes, that makes it 60,000. Yes, that's around 60,000. That yeah. would get for the case of Karamoja. That would be the one that would manage the expenses. So that's what I can say. Yeah, omwami yagamba nti yalowooza emitwalo 2 buli taamu zandibadde zikola kyamaanyi kiba kitegeeza nti omwana aba afunya emitwalo 6 buli mwaka. Emitwalo 2 buli taamu omwaka afuna emitwalo 6 info kyakasamu 2 omwaka. Nyabulowooza ssente zandibadde nga mmeka era lwaki? Yeah, to supplement on what he has said, I think that, those students, all those children should be added money according to the areas they are studying from. Like students of Kampala, maybe, those ones maybe should be given like 15 per term. Then these people staying in Moroto, they should be given like 20. Why? Basing on the distance where we always shop the things from. Just because the items from Kampala, they are sold, as in they are sold at somehow a cheaper price than in Moroto. Omukyala yagambye nti nno amasomero bandibadde bagageraageranya okusinziira essomero weriri n'agamba nti mukulaba okukwe wakiri amasomero g'eri e Kampala gandibadde nga buli mwana afuna omutwalo bamuterawo omutwalo gumu n'ekitundu buli taamu kubanga byebintu beera jambo kuba kituuka amasomero agali ewalange ne Moroto gye tuli bo ne babawa emitwalo 2 buli taamu. Ekitegeeza nti no buli mwaka omwana bandibadde bamubalirira emitwalo 6. Madam, have your say? To me, I still say that money should be increased because
when we talk of this capitation grant, this money is used all round. It caters for all school activities, like when we are talking of stationery and administration, management and contingency. Contingency deals with the small things needed in the school. So to me, I really say that the government should increase this money because most things are really behind. Like in the case of any furniture getting broken, there is no the school can still make it up until with the other ways. So when you see that there are some changes in a school, like these rehabilitation programs and so on and so forth. So you think it should be how much per child? To me, I still remain in 30,000 per child. Per term. Yeah, n'omukyalo naye akkiriziganya nti buli mwana yandifunye emitwalo 3 buli taamu gy'emitwalo 9 buli mwana, naye ng'olina okumanya nti ssente zino ze twogerako banaye si za school fees, si za gulira abaana uniform, si za kusasula basomesa misaala, wabula ssente za ggula ebintu ebyo ebyetaagisa mu ssomero, gamba nga chalk, ebitabo, bwe waba waliwo emmeeza, entebe, desk emenyese okugiddaabiriza. Banaye omulanga tukukubira eri gwekikwatako nti newankubadde nga ssente zino zibwewaayo, ssente zijja late, banaffe abakumulooto batugambye zijja late ate ntono nnyo kubanga bo bali walako ne services. Katugeze ebintu ebimu bwe babigula biri walako, n'olwakyo eno bibeera bya bbeeyi nnyo. Kati okubalira omwana nusu akasanvu mu 2 ngo ate omubalidde n'omwana katugeze wo mu kibuga wakati obeera nga okoze obutali bwenkanya, n'olwekyo bo balowooza nti ssente zino singa zibeera nga zeeyongeddekoko katugeze emitwalo nga3 gy'emitwalo 9 buli mwaka, omwana naaba nga afunye emitwalo 9, balowooza nti kijja kuyambako okulaba nga ebyensoma bikyakola ki bibeera birungi nnyo. Tukujjukiza gwe gy'oli munaffe, waliwo oyinza okwetaba mu kuteesa kuno okwaleero okusinziira ku mulamwa gwe tulina. Ekibuuzo kiri mu ddiiro kyolina okuteesaako kiri nti no gwe olina ky'omanyi ku ssente zino zoogerwako capitation grant. Gwe bw'ogamba nti no okimanyiiko, ebiddibwamu answers ziri 2, waliwo A ne B. Bw'agamba nti omanyi ku zino ssente capitation grant, olondawo answer A egamba nti ye. Bw'agamba nti tolina ky'omanyi, londawo B. Okikola otya? Kale munaffe gwalina essimu, genda mu simu yo ogende obaweereza obaka messages, wandika ekigambo buzz kiri BUZZ, buka wakabanga ansayo gy'olonzeewo wano oba A oba B gy'oba oteekawo, londawo ekintu kimu oweereze ku 8228. Nkujjukiza nti obubaka buno teweeralikirira gwe essimu tibaba nakuggyako ssente. Obubaka buno bubeera bwa bwereere era munnange tujja kwebaza gwe munnange yeewaddeyo n'agamba nti no olonze okuteesa ku mulamwa guno.